Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Gachis Command TV, the Tourism Black Africa. Nothing seems to be working as far as William Samoei Ruto's government is concerned. Kusema ukweli, mambo mengi yameenda mrama. In fact, even the criticism now is coming from the least unexpected quarters, the Church of Christ. The Church of Christ that told us that William Samoei Ruto was its candidate. Indeed, when Oresapit, the Anglican Archbishop, came out boldly to criticize William Samoei Ruto's administration, the Anglican Church came back to memories of people like Alexander Muge na Bishop Gitari. Vile vile wakati ambapo Ng'ang'a of Neno Church alikuja na kuongea na kusema ya kwamba hawa watu hawajui kwamba uchumi ni mbaya, wanaongeza bei ya kila kitu kila uchao. I knew that things are running out of hand. And when you see the church now coming out boldly, and you know very well Oresapit alikuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba William Samoei Ruto ametangazwa na kuapishwa kuwa mshindi. I think he's the one who led the prayers at Bomas, and he thanked God for giving us William Samoei Ruto. Today the same church is crying. Today the same church is feeling the pain. Some people are saying it is too late, but I would say better late than never. Utasemaje? Better never than late. Like the author of Betrayal in the City. Ukiangalia vizuri sana utaona mambo mengi ambayo yanatokea katika nchi ya Kenya ni ya kuhuzunisha sana. Even the famous Nairobi Stock Exchange was ranked the last in terms of performance in the world, that is. And you remember kuna wakati Dennis Itubi alikuwa anatuambia vile ambavyo mambo yatakuwa mazuri, vile ambavyo mambo yataimarika kule Nairobi Exchange when William Samoei Ruto went to the boss. Ukweli ni kwamba mambo si mazuri. That is the truth of the matter. In this video, I want us to look at the reason why the church is now coming out boldly, kinyume na matarajio ya serikali ya William Samoei Ruto, kinyume na matarajio ya watu wa UDA. Kwa sababu hili ni jambo ambalo limewakasirisha sana, ni jambo ambalo wakiangalia wanaona jambo hilo halifai, wanaona ya kwamba angenyamaza, na kama kanisa lingenyamaza jambo hilo lingekuwa nzuri na lingesaidia serikali ya William Samoei Ruto kuendelea kutawala bila bugdha, bila matatizo mengi. The first reason why the church is coming out boldly is because the church is feeling the pain. Na when it is feeling the pain, unajua hakuna mafuta ya kanisa, hakuna mafuta hakuna petroli ya mabishop, hakuna petroli ya mahasuras, hakuna petroli ya Azimio, hakuna bei ukienda supermarket, hakuna mahali ambapo unaulizwa wewe ni Azimio ama ni wapi. Kwa hivyo bei ni ya kila mtu. If you go to the bank, if you are seeking for a loan, the interest is the same, whether the bank is owned by a Kikuyu like the Equity Bank or it is owned by anybody. So what are we saying here? We are saying that the church is feeling the heat. The second reason in my view is that now the church is listening to the crowd. For those of you who listen to the crowd like me, for sure, William Samoei Ruto is losing it. The government is losing it. If you have been listening to the crowd, the government is in its own. In fact, watu wengi hata wale ambao walikuwa katika mstari wa mbele kuchagua serikali hii, sasa ndio ambao tunaona katika mstari wa mbele wakilalamika. Sasa ndio tunaona wakiwa katika mstari wa mbele wakituonyesha. In fact, a number of Kenyans are regretting that they voted for Kenya Kwanza. Many people did not know that William Samoei Ruto was not prepared economically speaking. When you look at the politics of this country, William Samoei Ruto is a very good politician. That is a fact. But when it comes to the leadership, especially when it comes to the economy, he is getting it wrong. You cannot compare him to Kibaki. You cannot compare him to Uhuru Muigai Kenyatta. So
The crowd is speaking, and I'm telling you, it is now shouting. It is not even speaking, shouting and wailing. The other reason is because the church want to wash its hands. Serikali inataka kunawa mikono kwamba sisi hatutaki kuhusishwa na utawala ambao unawakandamiza wananchi, na kwa sababu kila mmoja anasikia vile ambavyo mambo yanaendelea na anajionea kwa macho yake mwenyewe, kwa sababu mwenye macho habii tazama, ingawa sikio la kufa lisikii dawa, na wahega wakasema hivyo. Kusema ukweli ni kwamba the church does not want to be blamed by Kenyans, kwa sababu unajua Wakenya wamekuwa wakilaumu kanisa wakisema wao ndio ambao walisaidia kuchaguliwa kwa William Samoei Ruto. And you remember very well that William Samoei Ruto entered Mount Kenya through the church, especially the people of Mount Kenya, and now it is coming out very clearly that especially now in the mountain, William Samoei Ruto's popularity is winning like nobody's business. In fact, I've always opined in this channel, if a by-election, whether for a parliament, for parliamentary seat, or for a senator, if it happens in Mount Kenya, I'm telling you, William Samoei Ruto is going to see dust. Ataona tu vile ambavyo Uhuru, in fact Uhuru Muigai Kenyatta did not lose his popularity as fast as William Samoei Ruto has lost his popularity. So the church, it wants to wash its hands. The other thing is because, the church is always the moral ground. It has always won it has always been the moral custodian of the society. So when the country is riddled with corruption, kwa sababu ule wizi, in fact hakuna haja kuita ufisadi, ni wizi, kwa sababu huu ni uporaji wa mali ya umma. Wakati viongozi wetu wa kisiasa wanazidi kupora mali, na wanapora jameni, nakwambia hawa watu wanapora kila kitu, nakwambia wanapora hata bolea ya ng'ombe, wanapora kila kitu bila kujali. Hawa ni watu wasio na aibu, kwa sababu tulisema wasio na haya wana mji wao, na hawa kweli wana mji wao, hawajali. Vile ambavyo tunaona wakifanya ni kwamba tumewaona wakiwa wakiendea kila kitu. So that pinch, that moral responsibility that has been bestowed to the church should be carried out by the church, and now the church is taking its position, which is very good if you ask me. The other reason in my view is that unapotazama kanisa vizuri sana, utapata ya kwamba kanisa imekuwa ikitumiwa kama uwanja wa siasa, hususan na Kenya Kwanza. Viongozi wa Kenya Kwanza wamekuwa wakitumia kanisa kama, in fact they have been using the church to criticize the former president Uhuru Muigai Kenyatta, who was a very good leader, and Raila Amolo Odinga. They have been using it. In fact, they have been mentioning the name of Raila Amolo Odinga and Uhuru Muigai Kenyatta kuliko ambavyo wanataja jina la Yesu. In fact, mapasta wengi, makasisi wengi, mapadre wengi wamekuwa wakitazama tu wakati ambapo kanisa inatumua kumkashifu mtu asiye katika uongozi, who has nothing to do with the government, who left power and handed over power peacefully. Kwa hivyo kile ambacho sasa tunaona ni kwamba they want the church. Sasa unajua kanisa ni mahali patakatifu, hivyo ndivyo ilivyo, and I'm expecting also the Muslims to come out strongly and condemn the rooting that is happening in this country. I want the Muslims also to come out strongly and tell the government that what we are doing is wrong. Kwa sababu vile ambavyo hao watu wanaendelea, tukiendelea hivi, in fact we are going to lose this country by the way. Because I'm wondering, hao watu kwanza ati walikuwa wanataka kujiongeza mamlaka, sio miaka, the term, they wanted to extend the term. And now the question that Kenyans are asking, sasa hao watu, si katiba inafaa ibadilishwe miaka badala ya kuwa miaka 5 iwe hata miaka 3 jameni, kwa sababu watu wakiendelea hivi miaka 10 au miaka yote ile ambayo watakuwa katika uongozi itakuwa ni miaka ya uchungu, miaka ya kilio, miaka ya kulalamika. It will be pain and pain. Kwa sababu mimi ninapotazama, napoangalia, sioni mambo yakibadilika. Maybe change will come, but not through this regime. Now, another reason why the church is now changing its tune, why the church is coming out very strongly, is because they have realized that William Samoei Ruto may not deliver after all. That is what they are realizing. Kwamba ni rais ambaye amechaguliwa, rais ambaye ako katika mamlaka, rais ambaye anaheshimika, lakini after all he may not deliver.
kwa sababu unapotazama utaona kwamba you won't compare William Samoei Ruto to Uhuru Muigai Kenyatta. You won't compare him to Mwai Kibaki. You can only compare him to Daniel Toroitich arap Moi. Kwa sababu unapotazama vizuri sana utaona kwamba kusema kweli the government is not delivering. Na kile ambacho wamekuwa wakifanya ni kupiga siasa asubuhi hadi jioni badala ya kutimiza malengo ambayo wanafaa kuwa wanatimiza. Again, jambo lingine ambalo tuliona ni kwamba this government is using a lot of propaganda, campaigning and politicking all the time. Now they are trying to bring the name of Uhuru Muigai Kenyatta. Sijui alitoroka, sijui alienda wapi, Raila sijui alienda Bodo nini. This one is not what we want. Kwa sababu unapotazama vizuri sana, hawa watu wamekuwa wakituambia mambo ya fertilizer. Ukiuliza kitu fertilizer, pembejeo, fertilizer, sijui nini, bei ilishuka. So what? Mbona bei ya vitu vingine havijashuka? Mbona unatuambia tu mambo ya fertilizer? Is this what you promise Kenyans? Surely. In fact, you are getting it wrong. You have betrayed the country. Kenya Kwanza has let down the country, has let down watu wa kawaida, hasa mama boga ambao walitokea pale kuwachagua asubuhi na mapema, hasa watu wa bodaboda, hususan vile kila mtu ambaye ni wa kiwango cha chini, because even the civil servants are crying wherever they are. And when I saw the Public Service Commission complaining about the taxes, the meat taxes, I realized now it is the government complaining against itself. And now when the government start complaining against itself, start tufanya nini jameni? To do? What do you want us to do? I don't know who I watched this video from, but I ask you just one thing. Just comment and say what you think about the church. May you have a blessed evening. Bye-bye.